Aarti, can you able to hear me, ma? ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணுறது சொல்லியிருக்காரு அவங்க. அப்படின்னா ரெக்கார்டில் போட்டு செஷன் ரெக்கார்ட் ஆகும். Okay, let me share my screen. Okay, we'll start off. Obviously, I have already put a session in the record mode. So those who are joining up a little bit late, they can able to just go and check out the record version. And once the session gets over, I'll upload the same in the YouTube channel of mine. So I hope my screen is visible to you. என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா உங்க எல்லாருக்கும்? Okay. Now, the concept which we are going to see is adjustment of capital. In the adjustment of capital partnaka, we will have in two concepts. First, change in PSR. Okay, with respect to change in PSR, we are going to see adjustment of capital. ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுங்கிறதுலையே அதோடதுக்கான அர்த்தம் இருக்கு. என்ன? தட் மீன்ஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக கேபிட்டல் இருக்குன்னா, அதிகமாக கேபிட்டல் இருக்குன்னா, அப்போது எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கோ அதை விட்ரா பண்ணிடணும். அப்படி சப்போஸ் அதிகமாக இல்லை, குறைவாக இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது, அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு அமௌண்ட்டை உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். So change in PSR will take place among the existing partner. For example, இப்போ firmல there are three partners வச்சுக்கோங்க, A, B, C. Just when someone wants to join. Yeah, Deeksha. So just now I started the session, ma. Okay, with respect to adjustment of capital in PSR. For example, if there are three partners A, B, and C in a firm, and initially they are sharing the profits and losses equally, 1 is to 1 is to 1, and now they want to change the profit sharing ratio in 3 is to 2 is to 1, say for example. And with the help of the sacrificing ratio and gaining ratio formulas, we are derived who's gaining or who's sacrificing out of this changes. But we also should understand like how much amount of capital to be brought in by the respective partners as per the question. For example, இப்போ நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ 3:1 இருக்கு. இதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்ம் ஒரு கேபிட்டலில் ஈச் பார்ட்னர் ஷுட் ஹேவ் சம்வேர் அரவுண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் 2 lakhs வச்சுக்கோங்க. பட் அதில் ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஹி ஹாஸ் 3 lakh rupees. அப்போது 2 lakh இருக்க வேண்டிய இடத்துல 3 lakh இருக்குது. அப்போ எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா ஹீ வில் டேக் அவே தி அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் 1 lakh. Okay, if it is excess, he will take away the amount of 1 lakh. If suppose the situation is little bit reverse, இருக்க வேண்டிய amount 2 lakhs, but இருக்கிற அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க it is just only 1 lakh rupees. That means there is a still further requirement of capital to the extent of rupees 1 lakh.
ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 lakhs ரிக்வயர்ட், ஆனால் 1 lakhனா இருக்குது, அப்போ ஃபர்தராக 1 lakh தேவைப்படும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வந்து we will able to judge whether he is going to introduce capital or he is going to withdraw the capital. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்துன்னா யாரோ கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம், யாரோ சில பார்ட்னர் இருக்கிற அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கலாம், அவங்க விட்ரா பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, தட் இஸ் இஃப் யூ கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் கேபிட்டல், ஸோ கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அதுக்கான ஜேர்னல் cash or bank account will be debited. Okay, so cash or bank account will be debited. And then which partner is introducing the amount of capital? Our the capital illatnaga current account will be debited, credited. Okay, so cash or bank account debited to partner's capital account. So this is the journal for introducing capital. Now, suppose you find that he has excess value of amount, then he has to withdraw the capital. That means withdrawal of capital ki idha entry. Capital withdrawal. அப்படியே மேலே இருக்க என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் வில் பி டெபிட்டட் டு cash or bank account. This will be the journal if you are going to withdraw the money, right? And இந்த கான்செப்ட் எப்போவுமே ஒன்று வந்துன்னா 6 marks கேட்டகரி இல்லாத்தினாக்க உங்களுக்கு ஒரு 8 marks கேட்டகரியில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் சம்மில் தான் இந்த ஃபுல் கான்செப்ட் இருக்கும். So when you are going to work out a full-fledged concept, as I always said you, whenever you have a balance sheet, please remember those 6 or the 7 items which I have said. Okay, they are liability side or 4 items. Okay, balance sheet or the liability side I have said 4 items, and asset side I have given you 3 items. என்ன ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க செக் அவுட் ஃபார் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் அவைலபிலிட்டி. நம்பர் 1 ஜென்ரல் ரிசர்வ். ஓகே, உங்களுக்கு ஜென்ரல் ரிசர்வ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. செகண்ட் உன்னோடது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. தேர்ட் உனக்கு WCR கொடுத்துருக்கானான்னு பார்த்துக்கோ. அண்ட் ஃபோர்த்து IFR பற்றி ஏதாவது கொடுத்துருக்கா பார்த்துக்கோ. இந்த ஐட்டம்ஸில் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ஐட்டம்ஸில் ஜென்ரல் ரிசர்வாக இருக்கட்டும், பிஎன்எல்லாக இருக்கட்டும், WCR, IFR, இந்த 4 ஐட்டத்தில் ஜென்ரல் ரிசர்வ் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்னா மார்னிங் சொன்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபைண்ட் அவுட் ஹூஸ் கெய்னிங் அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங், அக்கார்டிங்லி யூ ஹாவ் டு டூ த நீட்ஃபுல். பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ராஃபிட், அன்டிஸ்ட்ரிபியூட் ப்ராஃபிட்ஸ். இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், பார்ட்னருக்கு கிரெடிட்டில் அனுப்பணும். தட் மீன்ஸ் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் வில் பி டெபிட்டட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட். WCRக்கும் IFRம் பண்ணும்போது பி வெரி கேர்ஃபுல். ஏதாவது உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கானா, WCRக்கு கிளைம் கொடுத்துருக்கானா, IFRக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கொடுத்துருக்கானா, அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு டூ த நீட்ஃபுல். And then the items which we need to be very careful with respect to asset, 3 items I said. So what are those 3 அப்படின்னு கேட்டாக்க, 1 goodwill, old balance goodwill இருந்தால் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடு. செகண்ட், இஃப் சப்போஸ் இங்கே உனக்கு பிஎன்எல் இல்லாதக்க அப்போ அசட்டில் உனக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கான்னு பாரு, இருந்தால் பார்ட்னர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடு. அண்ட் தென் the third item which you have to be very careful is advertisement suspense. ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்தால் இதுக்கு முதல்ல ஆக்ஷன் பண்ணிடு. அதுதான் நானும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பண்ண போகிறேன். எனக்கு கொடுத்துருக்குற இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஐ எம் ஜஸ்ட் செக்கிங் அவுட். செக் பண்ணனாக்க எனக்கு இந்த இடத்துல ஒர்க்மென் காம்பன்சேஷன் ரிசர்வ் இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. there is nothing else mentioned on the asset liability side. Asset side there is nothing available as I mentioned.
So that means out of 6 or 7 items, only one item will be eligible for the transfer, provided if there is no claims in existence. If there is a claim in existence, accordingly I have to do the needful. Okay. Question I fill up partner. From the above date, partners have decided to share the profits equally in தாங்க. So அப்போ earlier அவங்களோட profit sharing ratio is showing you one value, that is earlier it shows they are sharing profits and losses in the ratio of 1 is to 4 is to 2 is to 3. But from now they are going to do it as equal partners. And for this purpose, what they have said in the question, if you see, the goodwill of the firm was valued at rupees how much? Goodwill of the firm was valued at rupees, the value of rupees 2,07,000. So that means what goodwill is this? If you ask, okay, this amount of 2,70,000 is your self-generated goodwill. Okay, this is your self-generated goodwill, and this will be used to find out the amount that has to be distributed to the sacrificing partner by computing the sacrificing ratios. Okay, அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் குட்வில்லோடது calculation பண்ணிடலாம் working நோட்ஸ்க்கு. So I'm just going to do the working note. What I'm going to do, just take it here. So computing or calculation of, okay, computing sacrifice or gain of partner. Write down the formula of sacrifice. Sacrifice is equal to your old ratio minus the new ratio. So sacrifice you are going to find out for each and every partner. So the partners here are P, Q, R and S. So let's find out for one amount, one after the other. P, Q, R and S. The old ratio is 1423. Okay. The old ratio is 1423. Just a minute. Someone wants to come in. Okay. Fine. So 1423 is the ratio. Now I'm just going to convert this into fraction. So 1 plus 4 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 10. So 1 by 10, 4 by 10, 2 by 10, and this is 3 by 10. And it was given in the question very clearly that the new profit sharing ratio going to be as equal. Okay, it was mentioned here like profit sharing ratio in the future is equal. So that means 1 is to 1 is to 1 is to 1. Okay, so let me write the new ratio. So 1 by 4 minus 1 by 4 minus 1 by 4 minus 1 by 4. Now 10 and 4, I have to take up LCM. So if I take LCM, what will I get for 10 and 4? 2 table, 5 times, 2 times. So 20 will be the LCM. Now compute it in each of the cases. 20 will be the LCM. 10 into 2 will be 20, into 2 will be 2, minus 4 into 5, 1 into 5. So 2 minus 5, this gives me minus 3 by 20. The next one for Q, 20 will be the base, into 2 and into 2. 4 twos are 8, minus over here 4 fives are into 5. So 8 minus 5 by 20. This gives me 8 minus 5 is positive 3 by 20. The next one over here 20 LCM into 2 and into 2. 2 twos are 4 minus into 5 into 5. So 4 minus 5 by 20
minus 1 by 20. Finally, for partner S, 20 into 2 into 2. 3 twos are 6 minus into 5 into 5. So 6 minus 5 will give me a value of how much? 1 by 20. Now, if you just look into it, I have one partner showing minus 3 by 20 over here, and one partner over here showing minus 1 by 20. There are two minus, so that means overall 4 by 20. Similarly, I should have in positive also. Yes, 3 by 20 and 1 by 20 in positive also I got it, which means the partner P is in negative. Any partner who gets negative, is he gaining out of it or is he sacrificing out of it? Very good. So negative refers to gain, okay, and positive refers to sacrifice. Okay, so I have denoted who are the gaining partners and who are the sacrificing partner. Now, what I have to do is just apply this portion on the given firm's goodwill. The firm's goodwill mentioned here is 2 lakh 70. So, first you calculate what will be the amount of 2 lakh 70. Okay, so just I'm going to apply the value 2 lakh 70. So, goodwill is equal to rupees 2 lakh 70. In this, I'm going to find out how much these two gaining partner, so called P and the another gaining partner R, has to make their compensation. So that means 2 lakh 70,000 into, for P it is 3 by 20, and for this particular partner, that is for Q, not Q, sorry, for R it is 1 by 20. Okay. So tell me how much you will be getting as the premium of goodwill to be paid off. If you calculate this value, how much you have to make the payment? Just calculate and tell me. Surupa, ஒரு நிமிஷம். I think I made somewhere a mistake. Just a minute. 1 minute. Okay. Old ratio, it was 1 by 10, 4 by 10, 2 by 10, and 3 by 10. Okay. And minus 1 by 4, right? So the LCM, it comes to 20 only, right? 20 by 10, 20 is 20. Okay. So LCM is perfect. Okay. So if I apply this value, how much will I get? I am getting yeah, minus 3 by 20. When I apply on this value of 2 lakh 70, how much you are getting, Kana? How much the 1 lakh 35,000 வருதா? கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. வேல்யூவே 2 40 40,500 தானமா வருது? For P, okay. So that means for P, the amount you are getting is value rupees 40,500, and for R, you will get 13,500. Correcta? Yes. நீ கொஞ்சம் செக் பண்ணுப்பா ரஜித். Okay. So just cancel the common 0 over here, 1 0 and 1 0 over here. Then you have got 27,000 into 3. So that means 2 ones are 2,
and then 7, 2 threes are 6, 1 carry out, 5, followed by the 2 zeros. So 13,500 into 3. When you do it, 300, 300, 3 fives are 15, 1, 3 threes are 9 plus 1, 10, 1 carry out, 3 ones are 3. So for him, you get 40,500, and over here, you're getting an amount of the same 13,500. Okay, one. So this will be your amount of goodwill. இப்போ this is a case of change in PSR. அப்போ change in PSR ங்கும்போது I said in the morning very clearly, gaining partners capital account will be debited. So gaining partner ங்கும்போது P and R. So P's capital account will be debited, followed by that, okay, R's capital account will be debited, followed by this, the sacrificing partners. So who are the sacrificing partners in this case? Here the sacrificing partners are Q and S. Okay, so to Q's capital account and to S capital account. Okay, just a minute, someone wants to get in. Okay. So now here I'm just going to substitute it. For P I got 40,500. So write the amount of rupees 40,500. For R it is 13,500. Now check out who has got the same ratio 3 by 20 in our calculation. So in our calculation, the positive 3 by 20 goes to Q. So that means P will settle to Q. So P has to give to Q. Okay, so for Q also I'm going to write the same 40,500. Okay, so for Q it is going to be as 40,500, and for S it's going to be as 13,500. So by this, I have now taken the action for the goodwill which has been mentioned in the question. So first concept got over. Now coming to the adjustment portion. In adjustment, it is said like claim against the workman compensation reserve is rupees 2 lakhs. Now you just have a verification what amount you have as a reserve. The reserve amount is rupees 2 lakh, sorry, 1 lakh 70. Okay, the amount of reserve you are maintaining is rupees 1 lakh 70,000, but the amount of claim has come to 2 lakh. So now what you have to do, you need to open revaluation account because claim is exceeding the reserve. So two set of journal entry we have to pass. The sum has not asked you to pass journal entry. In the sum, if you see, they have asked you to prepare only revaluation account, partners capital account, and balance sheet. But I am just making you to understand in the basic way. So I am just preparing even the journal entry for this particular calculation. So here the amount of general reserve mentioned is 1 lakh 70. So here the journal entry for general reserve. Okay, sorry. So general reserve account is being debited, followed by that revaluation account will be debited. So the value general reserve existing is 1 lakh 70, revaluation is 30,000, and the claim is that, so to workman compensation claim account, total value of 2 lakhs. So first set of entry got over. Now the second set is this amount of revaluation loss to be transferred to partners capital. So here if you see there are four partners. So I should transfer to all the partner P, Q, R and S. Okay, so to P's capital account, to Q's capital account, to R's
capital account to yes, capital account to revaluation account. So in revaluation, the amount is 30,000. This 30 I have to divide it in the ratio of old PSR. So old PSR was 1 is to 4 is to 2 is to 3, 1 4 2 3. So I should now divide the amount of rupees, okay, 30,000 in 1 4 2 3 combination. Okay, just let me do the workings here. So 30,000 into 1 by 10. So that means 3,000. Okay, we'll go for P. And then it was said like 1 4, so that means 12,000 will go to q, 1 4 2 3. So if I make it as 2, 3,000 into 2 will be 6,000, and again if I make this as 3 it will be as 9,000. Kindly check whether if I add all this it comes to 30,000. 9 plus 6 15, 15 plus here 12 plus 3 15. So it is exactly 30,000 rupees. Now I have transferred the amount of W's here also, which means almost half of the problem has come to the end. Now, there is one information given here below stating that capital of the partners were to be adjusted. So, the word this indicates that it is an adjustment of capital were to be adjusted according to the new profit sharing ratio by bringing in or by paying the cash as the case may be. So, first, what you do is you complete your revaluation account. So what you have to bring in revaluation account if you ask the amount of WCR claim what has taken place. That means that 30,000 which I passed it right now. Okay, so 30,000 rupees WCR you have to bring in. Okay, so two WCR, sorry, WCC, not WCR, two workman compensation claim alone, you will show it here as 30,000 rupees. And this 30,000 is a loss. You have to divide it among the partner, and that division you have shown it here as 30. So it's quite simple. I'll just show you. We have passed two set of journal entries. Am I right? If you see here, we have passed two set of journal entries. So according to that particular journal entry, okay, we have revaluation account of rupees 30,000. I think everyone are aware, like we are active, but I made one mistake. No one has highlighted the mistake to me. I have used here gender reserve. It should be as workman compensation reserve. Please correct my mistakes. At times, I am also a human being who may do mistake. Please don't go there as it is WCR. I'm sorry. Okay, so workman compensation reserve. Okay, and in this, if you see, we have revaluation account. So this is a ledger of revaluation account. So in revaluation, you should bring this workman compensation claim, but you are not supposed to show 2 lakhs. You have to show the amount what is standing against revaluation, that is 30,000. That is what we have mentioned here. Workman compensation claim, 30,000 rupees. Am I making sense to you all? Okay. Followed by that, we have distributed this revaluation loss in the below journal of here. So according to this, in the revaluation ledger, I have to bring all these debit items to the credit side by mentioning this by P's capital, Q's capital, R's capital, and S's capital. So that is what I have mentioned here by loss transferred to the partner's capital P, Q, R, and S 3,000, 12,000, 6,000, 9,000. So by this, both the sides of your revaluation account comes to a tally 30,000, 30,000. So the first set of journal entries and the revaluation account got over. Until this, if anyone have any doubt, please do let me know.
because we have two more process to get completed with respect to this case. So if you have any doubt, please do let me know before I go for the next level. Anyone else having any doubt? Sir, Yes, ma. sir, from starting, can you explain one more time? Starting. Just Okay. from starting. I couldn't hear, sir. Okay. This is Aarti, is it? Ah, yes, sir. Okay. See, the starting of the problem I just said, like first you ensure what is the given profit sharing ratio, old ratio, and what is the new ratio as they given in the question. And since they are given you a balance sheet, I have informed you that when it is a balance sheet type of problem, there are seven items you have to be aware of. Those seven items are mentioned here: four on the liability side and three on the asset side. So, what are those items? If you see, general reserve, profit and loss, workman compensation, and okay, the amount of your IFR. And on the asset side, you give importance to these three items: goodwill, P&L, and advertisement suspense. In this particular problem, if you see, we don't have all these six or seven items. We have only one item, that is WCR. And this is a concept of case where the capital of the partners to be adjusted. So when adjustment of capital comes into the picture, it is quite clear that either we should have to introduce furthermore capital according to the requirement, or we can withdraw the excess capital what is available from our account of capital. So if you are going to introduce the capital, then introducing capital, this will be a journal entry: cash or bank account debited to partners capital account. Whereas if we are going to withdraw the capital, then for withdrawal of capital, partners capital account will be debited to cash or bank account. So this is the point which I said in the beginning. And then when I just went on with the remaining portion of the problem, I found that it is mentioned that for the purpose of this change in PSR, the goodwill of the firm they are valued at rupees 2,70,000. This is nothing but your self-generated goodwill. So this goodwill should be distributed to the sacrificing partner by the gaining partners. So for this purpose only, I just went and calculated the working notes sacrifice done by whom and gain has been done by whom, and accordingly I have found out the gaining partner and sacrificing partner, and I have applied that respective share in the amount of the goodwill given in the question, 2,70,000, so that when I am splitting the amount for P, I am getting 40,500 rupees, and for R, I am receiving an amount of rupees 13,500. And for this, I have passed the journal entry. The gaining partner's capital account will be debited to the sacrificing partner's capital account will be credited. So partner's capital account, if you see here, for P, the amount of 40,500 is being shown in the journal, and for R, the amount of rupees 13,500 is shown here. Similarly, if you see the same portion for P, that is 3 by 20, the same, okay, 3 by 20 is available even to a partner called as Q. Sorry, not Q, yeah, it is available for a partner called Q. Similarly, the same minus 1 by 20 is appearing for S, but it is in positive. So with this, I have passed this below entry. So P will have to give to Q, and R will have to compensate S. So thereby, the treatment of goodwill has come to the end. And then, before I step into the last segment of revaluation account, okay, I just preparing the revaluation account, and I found out whether I get profit or loss on revaluation. In this case, I am suffering a loss of rupees 30,000, and that I have to take it to the next level. This is what the entire problem as of now is. Any doubt? Okay. Now, here we have to prepare the partner's capital account. I have already given you a list of checklist what you have to take, how you have to take care by for preparing partners capital account. First and foremost, go and get back the available
amount of capital given in your balance sheet. So here you have got the values 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. This is the capital which you are going to bring it down in the partner's capital account. So you will have the heading partner's capital account, particulars PQRNS, particulars PQRNS. Always partner's capital account, I'll just say you, it will show a credit balance. Okay, that is your opening. Okay, your opening balance will be on the credit side. So that's why by balance brought down 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, and 5 lakh. You have brought the amount from the old balance sheet. The next one, you are now going to bring in the amount of goodwill which you distributed to the partner. Look here. Here you can find there is a partner's capital account involved over here. So P's capital account debited, R's capital account debited, to Q's capital to S capital. That means you have to bring this journal to the ledger of partner's capital account. Since all these journal consist of capital, 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 so it has the right place is capital account. இதுக்கான கரெக்டான இடம் capital account தான். ஸோ இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இதையும் நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க. அப்போ எப்படி கொண்டு வருவீங்க? You will have to bring this two items to the credit side. So you will show it as by P by R. That's what they mention here. By P's capital and R's capital. Now you tell me partner P is paying whom? Partner P வந்து யாருக்கு காம்பன்சேஷன் பே பண்றாரு? பார்ட்னர் P வந்து யார் காம்பன்சேஷன் பே பண்றாரு? Qக்கு. ஓகே, அப்போ P ஓட அமௌண்ட் Q ஓட கிரெடிட்ல நான் போடணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டன் ஹியர். ஓகே, P அண்ட் ஆர் போட்டு Pல நான் எதுவும் அமௌண்ட் போடல, இங்கே ஐஃபன் போடுறேன். பட் Qல நான் 4500 போடுறேன். அண்ட் ஆர்லேயும் நான் எதுவும் போட மாட்டேன். ஆருக்கான அமௌண்ட்டை நான் எஸ்ல போடுறேன். ஏன்னா ஆர் இஸ் செட்டிலிங் த பார்ட்னர் எஸ். Okay, r is settling the partner, yes. Okay, that is the reason I am just making in my ledger by balance brought down the old balance, then the P and R, but P is paying to Q and R is paying to S. So in this way I have brought the goodwill settlement, but it has not got over completely. நீங்கள் டெபிட்டில் இருக்கிற போர்ஷன் தான் கிரெடிட் கொண்டு வந்துருக்கீங்க. இப்போ கிரெடிட்ல இருக்கிற போர்ஷனை கொண்டு போய் டெபிட்ல செட்டில் பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த சைடில் யூ வில் ஹாவ் டு மென்ஷன் டு கியூ அண்ட் எஸ் விச் இஸ் தேர் இன் திஸ் ஜேர்னல். டு கியூ டு எஸ் இந்த செக்மெண்ட்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? யூ ஆர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் டு யுவர் liability side of the, sorry, you're taking to the debit side of your லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். ஸோ 2Q 2Sன்னு போடுவீங்க. பட் அமௌண்ட் யார்தில் மென்ஷன் பண்ணோம்? Qவை மென்ஷன் பண்ணிட்டு Pயில் வந்து அமௌண்ட்டை போடணும், எஸ்ன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அமௌண்ட்டு ஆரில் போடணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள், Qன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அமௌண்ட்டு Pயில் போடுறீங்க அண்ட் எஸ்ன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அமௌண்ட்டை ஆரில் போடுறீங்க. இந்த இடத்துலையும் இங்கேயும் எதுவும் மென்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க. அப்படின்னா இது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கனாக்க, தி அமௌண்ட் வாட் காட் டெபிட்டட் has got credited to the respective partner. அப்போ யாருக்கிட்டே டெபிட் ஆகுது? நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் ஷுட் ஹேப்பன் ஃப்ரம் P அண்ட் ஆர். ஸோ அதனால தான் டெபிட் சைடில் பியோடது காலமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆர் காலமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. த ரிமைனிங் 2 columns left as empty. அதே இந்த பக்கம் இந்த P and R மென்ஷன் பண்ணுது, தி அமௌண்ட் இஸ் கெட்டிங் filled or the goodwill is being compensated to whom? To Q and to S. So அதனால Q and S மட்டும் fill பண்றீங்க. The remaining 2 you are just leaving it up because it should not be filled out. So this is with respect to the amount of goodwill what you have to show accounting treatment. Any doubt with respect to the balance brought down with respect to the amount of P and R's goodwill, Q and S goodwill? Hello? Any doubt up to this? Okay. The next one, if you see, we have also prepared the revaluation account, and you can find here that
we have got a revaluation loss, right? That also we have just shown it. Revaluation loss எவ்வளோ வந்திருக்கு? The amount of 30 which is getting splitted. கரெக்டா? அப்போ அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? You have to bring it to the record. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் டு ரீவேல்யூவேஷன். அப்போ பார்ட்னரோட கேபிட்டலை பார்த்தா டூ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் 3,000, 12,000, 6,000, 9,000, which I already mentioned it here. Okay, so 3,000, 12,000, 6,000, 9,000. இந்த வேல்யூ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க. அப்போது இது வரைக்கும் டெபிட் சைடில் ரெண்டு ஐட்டமும் சொல்லியாச்சு. எப்படி கிரெடிட் சைடில் இந்த ரெண்டு ஐட்டமும் சொல்லியாச்சு. எப்படி வருது? இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? ஹலோ. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா, யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் ஹவு மச் இஸ் தி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பீஸ் கேபிட்டல், கியூஸ் கேபிட்டல், ஆர் அண்ட் எஸ். ஓகே, ஒவ்வொருத்தரோட டோட்டல் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் இப்போ டிரைவ் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு பீக்கு பார்த்தினா எவ்வளோ எனக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே, நான் டிக் அடிச்சிருக்க வரைக்கும் தான் இதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். டிக் அடிக்காது எதுவுமே இன்னும் நம்ம உள்ள ரெக்கார்டில் வரல. ஸோ அப்போது பி கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் ஓல்டு பேலன்ஸ் இருக்குது? 2 lakhs இருக்கா? ஹலோ, பி கிட்ட ஓல்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோமா இருக்குது? 2 lakhs இருக்கா? ஓகே, டெபிட் சைடில் பியோட கேபிட்டல் கிட்ட என்னென்ன அமௌண்ட் ஃபாலோ ஆயிருக்கு? 3,000. அப்போ இது கிரெடிட்டில் இருக்குது, டெபிட்டாக இருந்தால் மைனஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒரு 3,000 மைனஸ் பண்ணு. அதே மாதிரி திருப்பி பியோட காலமில் என்ன அமௌண்ட் இருக்குது? 40,500 ஒரு அமௌண்ட் இருக்கா? அதையும் மைனஸ் பண்ணு. அப்போனா மொத்தமாக 40 + 3,000. ஓகே, வில் கிவ் யூ 43,500. அப்படி பண்ணாலும் ஓகே தான். இல்லாட்டினாக்க நீ தனித்தனியாக பண்ண. ஓகே, நான் ஒன்றா பண்ணிடுறேன். 43,500. ஏதாவது டவுட் இருக்கா எப்படி 43,500 வந்துட்டு? Any doubt to anyone how I got 43,500? Okay, so now coming up to the calculation. Okay, so 40, just 43,500. If I subtract this 43,500 from this, how much I will be left over with? 2 lakhல 43,500 போச்சுன்னா எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும் பார்? 1 lakh எவ்வளோ வருதுமா? 1 lakh 56,500 வருதா? ஓகே, 1,56,500 வருது. ஓகே, இப்போ இதே மாதிரி த நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர், ஹூஸ் த நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர்? கியூ. கியூக்கும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் என்ன அமௌண்ட் வருதுன்ட்டு. ஓகே, calculate for the another partner Q also and tell me how much you get. Okay, just when someone wants to log in now, I think so. Okay, so if other partner okay, what amount I should have to, just a moment. Q க்கு என்ன இதே மாதிரி calculate பண்ணுங்க. Okay, Q க்கு பார்த்தனாக்க the existing balance is 3 lakh and 40,500. So அப்போ credit side amount வந்து 3 lakh 40,500 இருக்கு. இந்த அமௌண்ட்டில் வாட் இஸ் அவைலபிள் இன் த டெபிட் பாருங்கள். டெபிட் சைடில் பார்த்தோன்னாக்க கியூவோட கேபிட்டலில் வெறும் 12,000 மட்டும் இருக்குது. அப்போ 12,000 இதில் மைனஸ் பண்ணுங்கள், என்ன அமௌண்ட் வருதுன்னு பாரு. இஃப் யூ மைனஸ் 12,000 ஃப்ரம் திஸ், செக் அவுட் ஹவு மச் இ ஹாஸ் காட். 005. ஸோ 8, 3,28,500. Are you getting this value for Q? Now, in the same way, find out for R. For R, if you see in the credit side, you have only the old balance 4 lakh. So record at 4 lakh over here.
From this, subtract the amount what is available in the debit side. Debit side you have two value 6,000 and 13,500. If you subtract this value, okay, altogether that comes to 19,500. So from 40,000 4 lakh rupees, if you subtract 19,500, check out what will be your remaining amount. What will be the remaining amount? It will be 3 lakh 8,500. இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்காமா? Hello? Do anyone have doubt up to Yes, this? sir. Okay. Now finally you have to calculate it for the last partner called yes. For yes, if you see, we have got in the credit side rupees 5 lakhs. On the debit side, if you see, we have got in the S column 9,000 rupees alone, nothing else. Okay, so if you subtract 9,000 rupees from the amount of rupees 5 lakh, okay, and apart from this, is there anything else? Check it up. Sorry, we have here it is 5 lakh 13,500. I'm sorry. Okay, in the credit side, if you see, it is mentioned like it is 5 lakh 13,500. Okay, 5 lakh 13,500. In that, you subtract the amount of 9,000. 005 becomes 0. This becomes as 13. So 4, 50,000, sorry, 5 lakh 4,500 will be the amount. Am I right? Now, what you should do is add all those partners' capital account, that is 1 lakh 56,500, and then rupees 3 lakh 28,500, then the amount of rupees 3 lakh 80,500, and finally the amount of rupees 5 lakh 4,500. When you add all this, how much you get? Five. Are you getting an amount of rupees 13 lakh and 70,000 as a total value of capital? When you add all this, now what you have to do is in this amount of rupees 13 lakh and 70,000, find out the new profit sharing ratio of each and every partner. So that means 13 lakh 70,000 rupees into what is the amount or what is the ratio for each partner. They are going to share the profits and losses equally. So that means calculate what is one fourth of this value. So if you apply one fourth on this value, four table, 4 threes are 12, 1 carryover, 4 fours are 16, 1 carryover, 4 twos are 8, 2 carryover, 4 fives are 20, okay, then 2 zeros. That means the amount comes to 3 lakh 42,000. That means each individual partner has to maintain an amount of rupees 3 lakh 42,500 in his account. So now let us see how each partner has got P, Q, R, and S. Okay, the available balance, and here we will know required balance. Now we are need to go and compare between these. So that means each individual partner should have this as, sorry, each individual partner should have the required balance as 3 lakh 42,500 in his account. Okay, that's quite common for all the partners for P, Q, R, and S. Whereas how much we have in each one's balance. Let us take it up. So how much is there with respect to P? With respect to P, we just calculated. How much was there? Available balance 1 lakh 56,500. Okay, so that means P is having only an amount of rupees 1 lakh 56,500.
500. Now tell me, available is only 1 lakh 56,500, but required is 3 lakh 42,500. Should P have to bring further capital, or he can withdraw the capital? வேணுங்கிற அமௌண்ட் 3,42,000, இருக்கிற அமௌண்ட் 1,56,000. அப்போ பி வந்து ஃபர்தரா கேபிட்டல் கொண்டு வரணுமா, இல்லாதனாக்க இருக்கிற கேபிட்டல் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போகணுமா? He has to bring. Okay, I'll write here. Okay, bring or withdraw. So he has to bring. How much he has to bring? Find out the difference. 3,42,500 minus 1,56,500. So now I'm just going to fill for even other partners the values. Now if you see for Q, it is an amount of rupees 3,28,500 is only available. But here if you see, he is required to have 3,42,500. So இப்போ இவரும் கொண்டு வரணுமா இல்ல withdraw பண்ணணுமா? Q partner Q க்கு என்னது? Should partner Q bring, or he can withdraw? He should also bring the amount. Yes, he has to bring. Similarly, look at for the third partner, R. R க்கு பார்த்தனாக்க he is having an amount of rupees 3,80,500, but 3,42,500 தான் வேணும். அப்போ இங்க அதிகமாவே இருக்கு. So he will withdraw the amount of capital. And finally, for yes, we require only 3,42,500, but available partner 5 lakh, okay, 4,500. So he will also withdraw, okay, the amount. Now you find out the difference amount in each case and tell me how much they will bring or how much they will withdraw. In the first case for partner P, will it be an amount of rupees 1,86,000 when you subtract it? 3,40,500 minus 1,56,000. Are you getting an amount of rupees 1,86,000? Correctama? In the second case, if you see, he has to bring a further amount of rupees 14,000. Is it correct? And in the third case, if you see, the withdrawal should be done to the extent of 38,000 rupees. In the fourth case, if you see, the withdrawal is to be done to the extent of rupees 1,62,000. Clear with this one? Now, this bringing in and withdrawal, you are going to make it into the partner's capital with the help of this journal. So, when you withdraw, then the amount of withdrawal what you have done will appear on the debit side. When you introduce the capital, it will appear on the credit side. In the same way, if you see for two partners, that is for partner P and for partner Q, they have to bring in further capital, so that further capital is mentioned on the debit side. On the other hand, if you see for partner R and S, you have to withdraw the amount, so it is mentioned on the debit side the respective amount what they are withdrawing. And once you are completed with all this, you will make both the sides equal with the respective amount. And in this case, it is of the carryover balance what you had derived 3,42,500. So each one will show the same amount, and your balance sheet will get matched up for each and every individual partner at 3,86,000, 3,54,000, 4 lakh, 5 lakh 13 on both the sides, debit side and credit side. And then finally you will be preparing the balance sheet. While preparing balance sheet, you go for the old balance sheet and get the value of your fixed assets what is mentioned over there as such. Okay, the value of fixed assets, okay, will be, sorry, the value of fixed assets what is mentioned here is 12 lakh 7,000. Okay, and old balance sheet also it was mentioned as 12 lakh 70. So this will brought in as such. Similarly, current assets 5 lakh 30,000. The same 5 lakh 30,000 you will be brought in the current assets. Now, capital account, the capital account mentioned in the old balance sheet, you are not supposed to show in the new balance sheet.
In the new balance sheet, you will mention capital account and P, Q, R, and S, and now you will show the amount what you have got as a balancing figure. இங்க நீங்க கேரி ஓவர் பேலன்ஸ் பண்ணீங்களா சி பாரதி இந்த 3,42,500 amount தான் you're going to bring in each of these partner. And then sundry creditors, so old balance sheet creditors value எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. You have got 2,30,000 rupees, and the 2,30,000 you have to show it here. And then if you see, you were having something called as a workman compensation reserve, and now it has become a workman compensation claim. There was a claim to the extent of how much altogether? 2 lakhs. So 2 lakhs of the claim that you have to show it off. Once you bring this, your balance sheet will get matched up 100% perfect. Any doubt with respect to adjustment of capital in change in PSR concept? Please do let me know. If this is clear, if this is clear, then you can just okay sign out if there is no doubt, and after few hours I'll upload the video of admission of a partner, the adjustment of capital, because I don't want you to waste your time. This is with respect to change in PSR. With respect to your admission, by night you will be finding the video, okay, uploaded in the YouTube. By morning, if you see, they'll be available. Or else, I'll quickly say you what you have to do with respect to admission of a partner, concept of adjustment of capital, so that you will not waste your time. Quickly we can complete off. Okay, so shall I just move on to the admission concept, or before that, if anyone have any specific doubt, then get let your doubts get resolved, then I'll go for the respective topic. Any doubts to anyone? So tell me, ma, any doubts? If you have anything specifically, you can get it clarified, kana. How many members are available? Rajit, Aarti, Shashrik. Okay, fine. Any doubts to Aarti, Shashrik, Rajit, and who are other participants? L- Let me see to it. Okay, fine. So, shall I just wind up the session, or shall I continue with the admission concept also? If that be the case, it may go for another half an hour. Will it be okay for you? Okay. Then, if you don't have any issues, then I don't have any issues. Fine. So, let me just move on to admission concept. And in one problem, if you could see, okay, they are used the word through current account. Okay, in that case, instead of capital, you have to pass on through the current account. Are the Oreo change? If you just look into the problem number, okay, 20, they have said like the claim for workman compensation is estimated as this, and then they said to adjust the capital of partners according to new profit sharing ratio by opening partners current account. So, which means what does it refers? அதே பேட்டர்மே revaluation account, loss transfer, partner or the capital account you are preparing it, and here you are using the term like cash or bank account debited to partner's capital account. Wherever you find the capital, it will be converted as current account. That is the only concept. Apart from that, there is nothing new. Okay, so if you see here, they have mentioned V capital account, and here V is current account. Okay, so here it is mentioned like V is capital account and V is current account. What does it mean, sir? One V is showing capital, one V is showing current. The first V is capital referring to the goodwill distribution, and the second amount is referring to the capital amount. So here it is mentioned like only for the capital it has to be passed on through current account.
Okay, to adjust the capital of the partners. It's mentioned here very clearly. See here. Okay, to adjust the capital of the partners in a new profit sharing ratio by opening partners current account. So because of this, only in place of the capital you are using current, but not all the ways. Goodwill case, goodwill இருக்கிற இடத்துல you are going to use it only the capital. Okay, that's the only change. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் பிரிங் இன் அமௌண்ட் வித்ட்ராயல் கேஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, வேற எங்கேயும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. கிளியரா? இந்த கான்செப்ட் ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, இப்போ அட்மிஷனில் போகிறேன். ஓகே, அட்மிஷன்லையும் பார்த்தாக்கா வி ஹேவ் டூ சம்ஸ். சீக்கிரம் சமம் முடிச்சிடும். ஓகே, okay. Look at this problem. X and Y are partners in a firm. They said sharing the profits in the ratio 3:2. The remaining capital of X and Y after adjustment. ஸோ நமக்கு பார்ட்னர்ஷிப்போட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ த ரிமைனிங் கேபிட்டல் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கம்ஸ் டு 80,000 rupees and 60,000 rupees respectively. They are admitting the partner called Z as a new partner on his contribution of rupees 35,000 as capital for 1/5 share of profits to the, okay, 1/5 share of profits which he acquired equally from X and Y. அப்போ இங்கே யாருக்கிட்டேருந்து டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்கு, acquired from X and Y இருக்கு. The capital account of the old partner are to be adjusted. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா with respect to your admission you have got two methods. Okay, there are two methods. One, if you see the amount of partners capital, இது என்ன கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் சே ஓல்டு பார்ட்னரா இல்லை நியூ பார்ட்னரா அப்படின்னு பார்த்தாக்க தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஓல்டு பார்ட்னர். ஓகே, தி கேபிட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பார்ட்னர் இஸ் தி ஓல்டு பார்ட்னர் should be, okay, just a minute, I'm sorry. The amount of old partner, okay, that is rupees, sorry, it's not the amount of old partner. The amount of the partner should be on the basis of incoming partners capital, or the amount of partners capital should be on the basis of old partners capital. ஸோ ரெண்டு வகையில் இருக்கு. ஒன்று வந்து உள்ள வர பார்ட்னரோட கேபிட்டலோட பேசிஸில் ஓல்டு பார்ட்னரோட கேபிட்டல் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு. ரெண்டாவது என்னன்னா உள்ள வர பார்ட்னரோட கேபிட்டல் ஓல்டு பார்ட்னரோட பேசிஸில் இருக்கணுங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது கான்செப்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், ஓல்டு பார்ட்னர் அவங்களோட கேபிட்டல் வந்து நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டலோட பேசிஸில் எப்படி இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தாக்கா Z has been admitted as a new partner and his value of contribution is 35,000 for capital of 1/5 share which he got it from X and Y equally. The capital account of the old partners are to be adjusted. இதான் அதுக்கான க்ளூ. The capital of old partner, so யாரோட partner, old partner, to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital on his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the new the partners. ஸோ அப்போ கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ண போறீங்கன்னா there are 4 steps involved in this. First, you calculate what is the NPSR and what is the gain, sacrifice, all those. So existing partners பார்த்தனாக்க
X and Y 3 is to 2. So 3 by 5, 2 by 5. Partner of the share that is getting transferred to Z. Z is getting the profits from both the people they said equally. So that means it is one tenth of or one tenth of. And then new profit share A minus B, if you do, you will be getting it 5 by 10 and 3 by 10. Now this is your new NPSR 532. The second step is you find out the total capital of the reconstituted firm. So how to derive the total capital if you ask? The total capital of the firm is nothing but capital of the new partner. What is the capital of the new partner? It is 35,000 rupees. That should be multiplied as reciprocal value. That means 35,000 rupees, okay, into his own share was 1/5. If you reciprocal this, it becomes as 5 by 1. So this gives you an amount. That is what we have to use it as the amount of capital. So 35,000 into 5 will give you 1,75,000 rupees. That means 1,75,000 rupees should be the amount of your what total capital of the firm. இதில் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? You are going to calculate the new capital of all the partners. Okay, you are going to calculate the new capital of all the partners. அப்போ எப்படி சார் அந்த நியூ பார்ட்னர் இந்த கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கும் ஃபார்முலா தான். Without formula nothing can be done. So just you are going to substitute it. New capital of all partners is this 1,70,000 in the ratio of 532. This gives you how much the new capital of all partners has to be, and then you are comparing the available amount and required amount, by which you come to know whether he has to withdraw the money or to deposit or contribute the money. Any doubts up to this? If you have, you can ask me. If there is no doubt, then I stop it here. Okay, because it's almost 1 hour more. Okay, you can just go ahead with your ratios and other topic. The one more sum, I'll work it out and I'll post it in the group or the Telegram, if not at least in the YouTube. Up to this, if you have any doubt, you can get it clarified. If there is no doubt, then you can all withdraw. We can wind up. Any doubts?